Хей. Ну что ж, наконец-то пришло время новинок. Я давно являюсь большим фанатом творчества студии BioWare. Ну, конечно же, той старой BioWare. Особенно одной прекрасной серии игр. Вот. Ну и другие новички это в свое время проходил. Вот. И пришло... И наконец вышла новая часть. Да, других людей. Да, совсем не похоже на то, что мы бы хотели, наверное, увидеть. Типа продолжение Origins и так далее. Но давайте дадим ей шанс, а? К просмотру. Блин. I'm in the middle of some calibration. I don't think. Сука. Ну, я разговаривал, подходил поговорить с одним из спутников. Я к ней подошел. Что-то с ней поговорил, подонимал ее. Она такая потом... Sorry, Рук, I'm in the middle of some calibrations. И, ну, как бы это... Ты играл во второй Mass Effect? Вот. Это мем большой. Ну как, мем небольшой, может быть, но... Ну, типа, с Гарусом, когда постоянно разговариваешь, типа, поговоришь, типа, все, потом к нему можно еще потыкать его, типа, он такой, сори, Шепард, я, типа, я слишком занят, мне тут нужно кое-что откалибровать, ну, типа, I'm in the middle of some calibration. Если с ним нет интеракций до какого-то определенного момента больше, ты просто в него... Типа, каждый раз приходишь, он тебе отвечает одно и то же. Я стал, ну, небольшим мемом, вот. И она, собственно, ответила то же самое. И меня что-то очень насмешило. Приятная ссылочка. Вот. И мне было очень приятно услышать вот эту штуку. О жизни в маяке. Это древний полевой дневник, испещрен филигранными рунами из завесного огня. И хотя для его написания использовался шифр, взглянув на него, можно увидеть фрагменты поединственной памяти. Напуганные беженцы, солдаты, шпионы и ученые перенеслись на маяк из библиотек лечебницы. Садоводы? Короче, чепуха какая-то. Ну, тут еще аквариум у нас есть, ебнешься. Varric and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look in it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. А? Нифига себе. Ладно. I don't know if I see a hero's face, but it's a face that has seen a lot. Got a few new scars. Some that show up in a mirror, some that don't. But Varric believed in me then, and he believes in me now. I can do this. Ок. Every time I look at this, I can hear that little girl thanking me for saving her village from Darkspawn. She said ну да, мы that же... since the Grey Wardens didn't have griffins anymore, I could have О, hers. блин, ты мил. If I hadn't been there, I'd never have met Varric. And never had to deal with the first warden complaining I ignored orders. А, ну вот. But if it was worth rushing in to save that village instead of waiting for reinforcements, it was worth dealing with the consequences too. Именно так, абсолютно. У каждого решения свои последствия. И принимая, вот, и должен их принимать, соответственно. Эти последствия. Краску для лица я чуть не успел прочитать. A peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He was so impressed with the Vitar that Kunari wear to protect our faces, and the fireworks he saw at a Ravani festival. Said he had no idea my people were such accomplished alchemists. I guess it's better than thinking all Kunari are big lumbering brutes, but still. Well, he meant well. Ну да, скорее всего. Хотя, может, он и правда исследователем был.
Руководство по поведению чего? A meditation upon the use Ah. of blades. Must have read this thing cover to cover a dozen times during weapons training. The number of times I banged my head against this book, trying to make the concepts work. But that training has kept me alive so far. Нет, типа мы так немножко поднастраиваем Right. своего That's better. персонажа в плане его Now, how настраиваем do I его connect прошлое. to solace? Just sleep or relaxing? Maybe if I clear my mind. Медитация. Мгм. Ярко. Очень ярко. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. I am, after all, remembered as the god of lies, treachery, and rebellion. Запомни ваши словесные уколы. Да боже мой, ну подколол я тебя. Еще обязательно будешь вот... меня это... Сука. Да, я помню. I'm not here to debate whether what you said was accurate. But to be clear, it was accurate. I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gillenane. Я считал, что прям совсем законченного злодея тут нельзя отыгрывать. Ну, наверное, и справедливо, и как бы так никогда нельзя было. Ты мог быть говноедом, но все равно стремиться к хорошему, скажем так. Ну, то есть, типа, в Mass Effect ты мог играть за отступника, да, типа, ренегата, но при этом ты все равно хотел, ну, победить жнецов там и так далее, то есть, вот. Разными путями, но все же. С исходами. Но, во-первых, во-вторых, ну, иметь опцию отыгрывать говноеда, наверное, хорошо, но я не могу ей исследовать, я не умею. Я говорю, сколько раз прошел Mass Effect, ни разу пока даже как ренегат не прошел, так что... Ну, мы таф, мы крутые. Мы, типа, ебать. I stopped you, didn't I? You disrupted the ritual. Yeah, I did. Even though I'm nowhere near as powerful as you. Your plan is to tell me how powerful you aren't? Back in the Grey Wardens, I was with a group of recruits outside this village, dealing with a darkspawn incursion. Our orders were to wait for reinforcements, but we knew that by the time they arrived, everyone in that village would be dead. So you led your team of recruits in any way, collapsing the tunnel and saving the village. How'd you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that powerful opposition doesn't frighten me. I find a way to get the job done, whatever it takes. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The elven gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned. Так. Until they release it. То есть мы, получается, зря... The Blight didn't escape with the gods? Algernon and Gillenane escaped largely empty-handed, fortunately. Most of the Blight is still trapped in the prison I created ages ago. So what we saw at that village, that's them not at full strength? Correct. The rest of the Blight is imprisoned? There's more than what's in the world already? Yes. Centuries ago, the Magisters of Tevinter opened my prison.
a tiny fragment of the Blight escaped. That fragment grew beneath the earth and led to the blights that have swept across the world. Ну, я и говорю, да, However что, типа, terrible the сейчас... blight is now, А. Я и говорю, что чем больше опций, как бы, тем лучше. Я согласен с этим. Но, с другой стороны, тут понимаешь, что... Ну, да, для РПГшек и так далее, но, как бы, с другой стороны, некоторые игры, они, ну, типа, хотят рассказать историю. И, как бы, авторы пишут историю. Да, они могут делать ее вариативной, но в определенных рамках, потому что они видят и хотят, чтобы эта история была такой. То есть, типа, некоторые игры созданы для того, чтобы быть прям пизда вариативными, как бы, и ты вместе с ними пишешь историю. А некоторые игры сделаны для того, чтобы ты разделил с ними историю, прочувствовал ее, погрузился в нее, может быть, влиял где-то на нее, потому что не был вариаций, но какую-то определенную историю. Типа, в этом суть, наверное. Вот. it is a mere fraction of what we will see if its full power is unleashed. I don't understand. Elgernon and Gillenane were elves like you, right? Why would they want Ну, to справедливый flood the очень world? вопрос, реально, It нахуя? is my fault. As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. Так. When my efforts weakened their grasp on the Elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the Blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Ну, Now типа... they would blight the world without hesitation and call us backward and foolish for Ну, вот, opposing. ну, типа, они хотят власти, господства над миром, оскверните вы его, поработите почти всех, если не всех людей, ну, типа, в скверну, а впитайте, и что дальше? Над кем вы править-то будете, ёптать? What would they need to do to free the Blight? And how do we stop them from doing it? They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods need... Понимаю. Ничего себе. Вот очень хочу ее пройти тоже. Добраться ручками, но очень хочется, наверное, на мощном компе, ну, когда я бераюсь. Потому что эта игра во многом, ну, не во многом, но, ладно, большая часть этой игры — это стиль, визуал и так далее. И вот как бы, ну, хочется его прям впитывать. Вот. needed two things, and the Blight is the first. What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? You think they want the elves back? I don't think the elven people will bend a knee to blighted, murderous monsters. Agreed. Elganan and Gillenane care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Elganan and Gillenane. Угу. Ну, спасибо. Thank you. I'll go poke at the cruel and corrupt, and we'll see what we find. The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes. I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. Ну, я передам. Если будет стоять такой выбор, передать или нет, я передам. Блять, что слепишь ты меня? Засветил меня полностью вообще. Доступны новые предметы. Ага, гардеробчик. Мы идем сюда. Ок. О, можно еще какую-то плюшку поставить. Типа можно их в другие места поперемещать. Если у меня есть штуки, то их можно... Ага. Прикольно. Так, новых попизделок не появилось, да ведь? То есть с тобой нельзя попиздеть. С тобой нельзя, с тобой нельзя. С Вариком как раз мы сейчас пойдем шушукаться. Добро.
Эй, So йоу. Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demetis crossing... The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. Мгм. I'll get it done. I never doubted it. Harding might. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember Ну, when we конечно же. first met, kid? I watched you lead a few misfit recruits and push back one of the biggest darkspawn hordes I've ever seen. Just needed to find the right strategy. And no other warden found it. You stopped that horde. Had to drop a town hall on it, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. There is something. Did Nev tell you about me talking to Solus in the Fade? I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? Нам нужна его помощь, но это Doesn't справедливо. matter how I feel about it. We can't stop the gods Ебать. Класс. without what he knows. А в чем разница? And there you go. You don't have to love him to deal with him. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you, I mean. Chuckles is sentimental. He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. Demetis Crossing was awful. While we were there, we found one survivor, the mayor. You sent him to the wardens, right? Not everyone was happy about my decision. We're just starting out and I'm already losing their trust. The key to earning the team's trust isn't to only make decisions everyone agrees with. Справедливо. It's showing the team that they can tell you whatever's on their mind, even if they think you're full of crap. And know you'll listen. Справедливо, да. Но 23-я как-то, видимо, прижилось просто больше. When I took over at the ritual site, I had to make a call on who came with me to knock over that statue. Ну, то есть можно с ним, короче, пошушукаться по поводу большей части принимаемых нами решений, да, типа? It was the first decision I made leading this team, and Harding got hurt because of it. You made a decision with the best information you had. Sometimes you do that, and people end up hurt. Or worse. What would you have done? What would I have done? Probably gotten myself killed and failed to stop the ritual if you hadn't stepped in. A good leader isn't someone who never makes mistakes. It's someone who admits when they make one. That's how you earn their trust. Ну, справедливо, наверное, тоже. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having... В смысле ни одной? Есть же чемпион Кирквола, глава и Инквизиции, с которыми ты лично знаком. Having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks, Varric. Anytime. You can stop fussing over me. Так, пошукаться с Нев задача, и только она. Ну окей, пойдемте шукаться с Нев.
Бэм. Бэм. Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here, but you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Blara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan Crows. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin, their most feared mage killer, the Demon of Virantium. Well, I'm sold. Now we charm the crows. Fingers crossed. The demon got his nickname taking out blood mages and Venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years, but the crows would know. I can set a meeting with their bosses. This is great. Thanks, Nev. It's what I'm here for. You said the crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. Ну уж точно. Tevinter Authority... Won't help and can't be trusted, which is why we talk to the Shadow Dragons. They're a resistance group that fights slavers, blood magic, and imperial corruption. They've got eyes and ears everywhere, including mine. If the gods enter the empire, we might get something. Besides, I owe them an update. Are they all mages? Tevinter might prize its mages, but the Shadows accept anyone. We've all got a stake in the cause. These people sound great. I mean, if they're anything like you. No one's as good as they seem, but they try. So, we talked to the crows in Antiva and the Shadow Dragons in Minrathous. I Всего wouldn't mind лишь. checking in on my neighborhood either, if Balara's ready for us. Yeah, should check how things are going. Ну, собственно, пойдем и чекнем сейчас. Тыкать все сердечки, которые есть. При разговоре с Беларой. Теперь у нас есть два задания, да? Перекрёсток. Ну, окей. Ну, либо можем либо туда пойти. Подожди, а... Не с кем шушукаться, все хорошо. Опа, ну давай-ка. Almost there. I just have to. Shit! Sorry. Can I, help? No, I got it. Mostly. Mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality, no matter what you try. And there's the trick. Control that. Давайте все стоять над душой. Ладно. There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Alluvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Vir of Us, freedom of ways. I wonder... If you have an idea what that place is, Balara, share it. We don't have time to waste. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Alluvians meet. A Ну так а разве... crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Right.
We saw something similar Ну да, when we were вот. chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, and it is not. Who are you? And how did you get here? The wolf's fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more sad. We have no idea what or who they are. So let's be careful. We need to be ready for anything. And we still don't know what this Alluvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. Опа, ачивка. Первые заметки о работе глушителя. Глушитель создает резонанс... А, ой, это Белар. Создает резонанс, противоположный резонансу тени, поэтому здесь можно жить. Еще никого не разорвало на части, насколько мне известно. Но встречный резонанс, который создает глушитель, настроен конкретно под эту часть тени. Чем сильнее удаляешься отсюда, тем менее эффективен глушитель. Существует теория, что у каждого мага есть свой уникальный резонанс. Каждый немного по-разному соприкасается с магией. Можно ли в теории настроить глушитель на резонанс человека? Сделать так, чтобы он не мог использовать магию? Выявить резонанс какого-либо конкретного человека сложно. Для этого понадобились бы образцы его магии. Нужен третий том собрания сочинения Харрис. Спрошу у профессора, нет ли книги у него. Окей. Какие-то пространные... Так, она теперь тусит там. И с ней нельзя пошукаться. Но мы сбегаем до нее быстренько. Ну, вдруг получится пошукаться. Хотя бы о чем-то. То есть вот здесь она обитает, да, теперь? О, как ярко! Oh, hey, Rook. Здорово. Записка неразборчивым почерком. Список вещей для переезда. Очень важно не забыть. 6 комплектов одежды. 2, 3, 4 жезла настройки. Коллекция. Цикл рассказов из Винтера. Набор приправ острый, 14 банок. Набор приправ гномии, 8 банок. Набор приправ человеческие, 2 банки. 2 сковороды, большая и очень большая. Хороший набор кастрюль. Бурдюк. Вода. Возможно, чистое одеяло, мыло личное, мыло для уборки, мыло для одежды, мягкая подушка для спины, жесткая подушка для боков. Дневник для работы, дневник личный, дополнительный дневник рабочий, дополнительный дневник личный. Перья для письма как минимум 3, чернила, плюшевая галла. Маленькое примечание. Ирлин предложила помощь с упаковкой вещей. Не знаю почему, возможно, все еще неловко себя чувствует после расставания. Вот так вот. Ой, ядровичок. А шукаться с тобой нельзя, да? Ну что ж, ладно. Так, куда мы пойдем? Так, вот у меня есть варианты, да? В виде Белары. Наверное, мы возьмем Белару. И Хардинг. Тогда мы... Ладно, сейчас разберемся. Hello again. Who are you? A caretaker. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads. Окей.
can you help us? I get the feeling this is no place to get lost. The Evanurus hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Light. Death. Ага, то есть нам нужно будет его зачищать, давать по жопе всяким суетителям. Окей. The crossroads is in a time of need, dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. И съебал. Ок. Fast travel. Нашли. Light roots and magical seals? What's through there? Нужно будет найти, я так понимаю, какие-то печати, чтобы их сюда вставить. И открыть сей проходик, да? Окей. Да, мы пока не можем пройти. Кактусы. Can't travel this way. Gods aren't taking any chances. А, сюда мы пока не можем, окей. Какой-то шарумбл стоит смешной. С ним нельзя повзаимодействовать, жаль. Очень жаль. Опа. Мириады зеркал. Это нечто невероятное. Обычные лювианы Джуна работают благодаря парным фрагментам лириума. Один всегда ведет к другому. Но Солос как-то уговорил Перекрёсток сказать теневые лювианы, которые могут соединиться с любым из них. Его собственная сеть для нашего восстания. Главное не обращать внимания на россказни о том, что нельзя держать зеркала друг напротив друга, иначе не всегда окажется в плену их отражения. А, ну нам сюда, да, вот в самый неприглядный путь с могилами. Нам сюда, да? Нихуя себе. Здорово, отец. You can ferry us to the other islands? Winds await, dweller. I'll take that as a yes. Places between. Ну поплыли, хули. Спасибо за просмотр. А также не забываем делиться своим мнением в комментариях под видосиком по поводу стримера, видика, игры, да в целом всего что угодно.